Okay. We're recording, guys. І хто захоче подивитися, переглянути це відео знову, можете побачити його на нашому каналі на Ютубі. Міжнародний день дитячої книги допомагає нам пам'ятати і підтримати все те чудове, що пропонують нам дитячі книжки. І тому що Трейсі, No, go ahead. тому що Трейсі, вона автор особливо дитячих книжок, то вона особливо цінує цей день. So in our story today, I'm going to try to tell you some of the creatures that we're going to see, we're going to meet in Ukrainian because you've tried to teach them. Okay, we're going to meet a жаба. Yeah? Anybody want to tell me what that is in it? What is it? That's the Жаба. first one. Yeah. Yes, good. Okay. I have a sheet. A musha. Oh. I remember. A mouse. Yes, good. Yes, thank you, Lena. You taught me that. A moi. Moi. Mol? Moi. Is it like with the one that's flying? Fly? The mouth? Moth? It's a mole. A mole. Mole? It digs in Creep. the ground. Animals. Mole is creep. I will write down. It's creep. Uh-oh, I'll look at Правильно, the так? A mole. I Okay. will check myself. Here, let me look it up. Creep? Okay, let me see here. Let me try. One. Okay, I'm doing M-O-L-E, is it in English? yes. Oh, it's a crete. Uh-huh. A crete. Wow, I got that wrong. Okay. All right. But all right. Mole would be the moth. Ah, okay. And you did teach me that before. I got it wrong. Yes. Okay. All right. And now we have a swallow. Like I was showing the picture of the swallow. Cortati? Hold on. Oh, koftati. So if it would be a verb, it would be kaftati. If it would be a bird, it would be lastivka. It's a bird. So bird is lastivka, and bird Lastivka. as a swallow, if you like swallowing drink. Oh, Kaftati. If you drink or eat. oh. Wait, put back up I need to see the chat. I need to get it right. Hold on. It's funny. Lastivka. The first one, the emphasis on the first one, lastivka. Got it. Okay. Lastivka. Okay. Yeah. Thanks, guys. That was really helpful. Good job, Tracy. Good job. Oh, yeah. No, you guys have always... are tough. You have always been very patient. So, one more question. Do you have a phrase like through no fault of her own? In other words, it's not her fault that something happens. Чи маємо ми фразу, яка схожа на таку англійську фразу, яка пояснює, що це трапилося не з вини тої людини? So I tried to translate it, and it came up. Незиї one way. Вини? Це не твоя провина? Mm-hmm. Це не твоя провина? Yeah, and is it her or is it like anyone? Is it she, her? In our case, it's Thumbelina. Тобто це не з її вини, оскільки це дюймовочка, то це вона не з її провини. Oh, okay.
All right, you But guys. you got it right. You probably wanted to say вони. Зараз, не з, Yeah. і. Oh my gosh. And Lena got you great synonymous that will be way much easier to pronounce. Yes. Great. Mhm. Great. I need that. Ви не What did I say? Nasi provi. It went away. Let me get it. And then we will go on, I promise. не- Z yi correcting me. provni. Провини. Okay. Thank you. All right, you guys, let's go on with our story. Okay. In Enough провини, emphasis on the middle one, the one with ви. Провини. provini. Mhm. Nasi yi provini. Yes, Beautiful. Oh my gosh. very good. That's you guys. Okay, I just have to get the accent right. Provini. Okay. Okay, let's go on. Here we go. Because this is a long story, we got to get started. Thumbelina by Hans Christian Andersen, illustrated by Brad Sneed. Дюймовочка, написано Гансом Крістіаном Андерсом, ілюстрація Бреда Сніда. It's very pretty. Дуже гарно. Okay, so one thing I like about this story is that the heroine Thumbelina's wishes, even though she's very clear about what she wants, nobody listens to her. Typical, right? But despite being taken for granted, she remains very kind, and that is not easy to do. Те, що Тресі подобається в цій історії, це те, що дюймовочка, вона дуже чітко висловлює, що вона каже, але вона її продовжують ігнорувати, що дуже типічно, але незважаючи на це, що її так погано сприймають, вона залишається доброю, і це дуже непросто робити. So even though she keeps ending up in all kinds of difficulties through, oh, I have to say it, Neziyi Provigny. Мгм. She remains brave and persistent. І незважаючи на те, що вона потрапляє у всілякі складні ситуації не зі своєї провини, вона все одно залишається сміливою та наполегливою. Once there was a woman who wanted very much to have a child, but as the years passed, her wish was never granted. At last, she went to visit an old witch to ask for her help. Одного разу колись давно жила одна жінка. Вона дуже хотіла мати дитиною, але з роками її бажання так і не виконалося. Нарешті вона пішла відвідати стару відьму, щоб попросити її про допомогу. Patiently, the witch listened and then replied, "Take this seed and plant it in a flower pot. But beware, for strong magic will never do exactly as you desire." Відьма терпляче вислухала, а потім відповіла: візьми оце насіння і посади його в квітковий горщик, але будь обережна, бо сильна магія ніколи не вчинить так, як ти бажаєш. The woman thanked the witch and hurried home. She planted the seed and watered it carefully. Immediately, a lovely flower sprang up, though its petals stayed tightly closed. Жінка подякувала відьмі і поспішила додому. Вона посадила зернятко і ретельно його полила. Відразу ж виросла чарівна квітка, хоча її пелюстки залишалися щільно зімкнутими. The woman was terribly disappointed, but said, "It is a beautiful flower,
and she kissed the petals. As soon as she did, the flower opened to reveal a very tiny girl sitting inside. In fact, the child was scarcely as tall as the woman's thumb, and so she named her Thumbelina. Жінка була страшенно розчарована, але сказала: «Це гарна квітка», і вона поцілувала її пелюстки. Щойно вона це зробила, квітка розкрилася, і всередині сиділа дуже крихітна дівчинка. Насправді, дівчинка була майже такого зросту, як палець, великий палець жінки, тому вона її назвала дюймовочкою. Великий палець англійською мовою це thumb, це thumb, і тому англійською це звучить Thumbelina. In Ukrainian it sounds like inch in Ukrainian is дюйм. That's why in Ukrainian it's дюймовочка. Ah, nice. Okay. Thumbelina was so little, she was able to use a walnut shell for a bed and flower petals for a mattress. During the day, she played on a table where the woman placed a dish full of water. Дюймовочка була такою маленькою, що вона використовувала шкарлупу волоського горіха для ліжка і пелюстки від квітів як матрас. Вдень вона гралася на столі, куди жінка ставила посуд, наповнений водою. So, would someone like to read the next phrase? I think we can, if you can't read it from here, we can drop it into the chat. Хтось хоче прочитати наступну Anyone фразу? want to read? І фраза буде у чаті, якщо не видно зверху. And you don't have to. It's okay. Lena? Oh, Lena. Okay. When a large read. A large Tulip Tulip. is тюльпан, tulip. tulip Yeah. fell because her god and the tiny girls rolled from side to side with two oars made of horsehair. Excellent. That had lots of hard words. Good job, Yeah. Lena. So I'm going to read it once and then Yanina can translate it as well. A large tulip petal became her boat, and the tiny girl rowed from side to side with two oars made of horsehair. That's a hard word. Велика пелюстка тюльпана стала її човном, і маленька дівчинка гребла з боку в бік двома веслами, зробленими з кінського волосу. While she rowed, Thumbelina sang more sweetly than anything that had ever been heard before. І я хочу сказати молодець Ліна, тому що там було дуже багато важких слів в цьому реченні. І поки вона веслувала, дюймовочка співала солодше, ніж коли-небудь раніше. One night, a big jabba crept through an open window and leaped onto the table where Thumbelina was sleeping. What a pretty wife she would make for my son, said the toad. And she took up the walnut shell and jumped through the window into the garden. Одного разу вночі у відчинне вікно пролізла велика жаба і стрибнула на стіл, де спала дюймовочка. Якою гарною дружиною стала б вона для мого сина, сказала жаба, взяла шкарлупку волоського горіха і стрибнула крізь вікно в сад. Ugh. The toad lived with her son on the muddy bank of a nearby stream. When he saw Thumbelina, the son began to croak excitedly. Hush, hush, or you'll wake her, said the mother toad. Then she might run away.
Жила жаба з сином на мулистому березі сусіднього струмка. Побачивши дюймовочку, син почав збуджено квакати. Тихіше, то її розбудиш, закричала жаба-мати. Тоді вона може втекти. Now help me put her on one of the lily pads. She's so very small it will seem like an island to her, and she'll never be able to escape. Quickly, and then we must prepare your new home under the marsh. Тепер допоможи мені посадити її на одну з лілій. Вона настільки маленька, що це їй здаться як острів, і вона ніколи не зможе втекти. Швидко, а тоді ми повинні підготувати твій новий дім під болотом. Early the next morning, Thumbelina woke and was startled to find herself on a lily pad in the middle of a stream. She could see nothing but water on every side. There she is. Let me get that a little better. She could see nothing but water on every side of the large green leaf and no way of reaching land. Наступного дня рано вранці дюймовочка прокинулася і злякалася, побачивши, що опинилася на лілії посеред струмка. Вона не бачила нічого, окрім води з усіх боків великого зеленого листя та жодного способу дістатися до землі. She began to cry for help until at last the mother toad swam out to the lily pad with her son. The old toad said, "Hush, child, I want you to meet my son. He is to be your husband, and you will live happily together under the marsh." Вона почала кричати про допомогу, аж поки нарешті матуся разом з сином не випливла до лілії. Стара жаба сказала: "Тихо, дитино, я хочу, щоб ти познайомилася з моїм сином. Він буде твоїм чоловіком, і ви будете жити щасливо разом під болотом." Croak, croak, croak was all her son could say for himself. Then the toad stole Thumbelina's walnut shell bed and swam away, for they were still not finished with their preparations. As soon as they were out of sight, Thumbelina began to cry louder for help. Квак, квак, квак. Це все, що міг промовити її син. Потім жаби викрали горіхову скорлупу дюймовочки і поплили, тому що вони ще не закінчили ніякого приготування. Щойно вони зникли з поля зору, дюймовочка стала кричати голосніше про допомогу. Fortunately, the fish who swam in the water had heard everything. It made them sorry to think that the poor girl must go and live with the horrible toads. They nibbled away at the lily stalk until Thumbelina's leaf was set free and started to drift downstream. На щастя, риби, які плавали у воді, усе почули. Їм було прикро від думки, що бідолашна дівчина повинна піти жити з жахливими жабами. Вони відгризли стебло лілії, доки листочок дюймовочки не вивільнився і не почав пливти за течією. That summer, Thumbelina lived all alone in the forest. She wove what did she wove? She wove herself a bed of grass and hung it under a wide leaf to protect herself from the rain. She ate honey from the flowers and drank the dew from their leaves every morning. Того літка дюймовочка жила одна самісінька у лісі. Вона робила собі ліжко, вона сплела собі ліжко з трави і, і, і накривалася великим широким листом, щоб захистити себе від дощу. Вона їла пилок з квіток та пила росу кожного ранку. But as autumn days turned to winter, all the birds who had sung to her flew away. The leaves on the trees turned brown. Soon it began to snow, and the snowflakes, as they fell upon her, were like a whole shovelful falling upon one of us, for we are tall, while she was only 2 inches high. Але коли осінні дні змінилися зимовому, всі птахи, що співали її пісні, полетіли. Листя на деревах
побуріло. Невдовзі пішов сніг, і сніжинки, падаючи на неї, нагадували цілу лопату, що впала на когось із нас, бо ми високі, а вона лише 2 дюйми заввишки. Near the woods lay a cornfield. Excuse me. Near the woods lay a large cornfield, but only the dry stubble remained. Still, for Thumbelina, it was like struggling through a large wood. Oh, how she shivered with the cold. She came at last to the door of a field mouse who lived in a snug underground den. Thumbelina knocked timidly to beg for a morsel of food. Біля лісу лежало велике поле, але залишилася лише суха стерня. І все ж для дюймовочки це було наче продиратися крізь величезний ліс. Як вона тремтіла від холоду. Нарешті вона підійшла до дверей польової миші, яка жила в затишній підземній барлозі. Дюймовочка боязко постукала, щоб попросити шматочок їжі. Would someone like to read what the field mouse said? Чи хтось хоче Anybody? прочитати, що сказала польова миша? Буде також текст у чаті. I can try. Добре. Good. Okay, you can go ahead. I think it's. Oh, go ahead. Перепрошую, а там була рука піднята, якби мені читати чи. Софія? Так, я хотіла запитати у Витусько Іваненко, рука піднята мені читати, чи йому їй того, що я перебила як. Давайте Софія прочитає першу фразу, а Вітуся прочитає останню фразу. Okay. You poor little creatures, said the field mouse, come into my warm den and have something to eat. Nice. Do you want to go on? Go ahead. Вітуся? Там де починається The mouse was so pleased. Зараз почекайте. Оця. The mouse was so fast to have company that they said, "You're welcome to stay with me all winter if you like." Excellent. That was very good. So, you poor little creature, said the field mouse, come into my warm den and have something to eat. The mouse was so pleased to have company that she said, "You're welcome to stay with me all winter if you like." Бідолашне створіння, сказала польова миша, заходь до моєї теплої лігви та й перекуси. Мишка була так рада компанії, що сказала, будь ласка, залишайся зі мною всю зиму, якщо хочеш. Молодці, дівчата, дуже гарно прочитали. But you must keep my rooms clean and neat and sing songs for me, for I love to hear music. Thumbelina did everything the field mouse asked and began to feel very comfortable in her new home. Але ти маєш тримати мою кімнату в чистоті та й охайності та співати мої пісні, бо я дуже люблю слухати музику. Дюймовочка виконувала все, що просила польова мишка, і почала почуватися дуже комфортно в своєму новому домі. We'll have a visitor soon, said the field mouse one day. My neighbor, hold on, the Koti? Кріт. Oh, shoot, I wrote it down badly. The Crete. My neighbor, the Crete, is stopping by. He is even better off than I am. If you could only have him for a husband, you would be well provided for indeed. And it was the times when women didn't have much opportunities except getting, yeah? No? Yeah, you're right.
Yeah, that's why like they tried to like marry her off. Тож маленька ремарка, що це писалося в часи, коли в жінок не було ніяких багато можливостей самим собі заробляти, окрім як вийти заміж. І миша каже, тому їй миша каже: скоро до нас завітають гості. Сказала одного разу польова миша: мій сусід Кріт зупиниться в нас, і в нього навіть краще, ніж у мене. Якби ти тільки могла мати його за чоловіка, ти була б тоді справді добре забезпечена. But when the mole came to visit, Thumbelina discovered that she did not care for him at all. He preferred being underground, did not like the sun or the blue sky or even the flowers, and seemed very grumpy. Але коли Кріт прийшов у гості, дюймовочка зрозуміла, що вона зовсім він їй зовсім не подобається. Він вважав, що краще бути під землею, не любив ні сонця, ні блакитного неба, ні навіть квітів, і здавався дуже сварливим. After supper, the mole invited Thumbelina and the field mouse to take an evening stroll using the long passage he had dug to his own dwelling. Halfway along, they came across a dead swallow. The mole pushed it aside and said, "How dreadful to be a bird! It can't even survive the winter." Після вечері Кріт запросив дюймовочку та польову мишу на вечірню прогулянку, і вони йшли викопаним ним довгим ходом до його житла. На півдорозі вони натрапили на мертву ластівку. Кріт відштовхнув її вбік та сказав: як жахливо бути птахом, навіть не може пережити зиму. The field mouse loudly agreed, but Thumbelina kept silent. When the two others had turned their backs, she gently stroked the bird's feathers. "Little swallow, is it you who sang to me this summer?" she whispered. But then the field mouse said they must be getting home, as it was growing late. Польова миша голосно погодилася, а дюймовочка промовчала. Коли польова миша та Кріт відвернулися, вона ніжно погладила пташине пір'я. Бідна ластівка, чи це ти мені співала цього літа, прошепотіла вона. Але потім польова миша сказала, що вони, мабуть, будуть повертатися додому, тому що стає пізно. During the night, Thumbelina could not stop thinking of the swallow. She crept out of bed and wove a large blanket out of hay. Then she carried it to the dead bird and spread it over him. Вночі дюймовочка не могла перестати думати про ластівку. Вона виповзла з ліжка і зіткала з сіна в велику ковдру. Потім вона віднесла цю ковдру до мертвого птаха і розклала цю ковдру над ним. "Poor thing," she said, and rested her head on the bird's breast, only to hear something inside the bird go thump, thump. It was the bird's heart. He was not really dead, only frozen with cold. "Thank you, dear girl," said the weak swallow. "I feel so warm that I think I will soon be able to fly." Бідолашна тварина, вона сказала, і вона поклала свою голову пташині на груди. І вона почула, ніби щось стукає всередині пташки. І це було серце пташки. Насправді, ластівка не була мертвою, вона лише замерзла від холоду. "Дякую тобі, дорога дівчинко", сказала слабка ластівка. "Мені так тепло, що я думаю, скоро зможу знову літати". Would anyone like to read what Thumbelina said to the swallow? Максиме? "Oh no," said she, "it is snowing outside now. Rest, and I will take care of you until you are well again." Excellent. Very well done. "Oh no," said she. "It is snowing outside now. Rest, and I will take care of you until you are well again." "О ні", сказала вона, "на дворі зараз сніг. Відпочинь, я буду піклуватися про тебе, поки ти не одужаєш".
That whole winter, the swallow remained underground while Thumbelina nursed him, though she never dared tell the mole or the field mouse, for they did not like swallows or any other kind of bird. Цілу зиму ластівка сиділа під землею, доки дюймовочка її вигодовувала, але ніколи не сміла сказати ні кроту, ні польовій миші, бо вони не любили ні ластівок, ні будь-якого іншого птаха. At last it was spring, and the swallow felt well enough to fly. Thumbelina opened a hole in the roof of the tunnel, and the sun shone in. As he prepared for his journey, the swallow invited her to go with him. But Thumbelina knew it would make the field mouse very sad if she left, and so she said no. Нарешті настала весна, і ластівка відчула себе дуже добре для того, щоб полетіти. Дюймовочка відкрила дірку в даху тунелю, і всередину засяяло сонце. Підготувавшись до подорожі, ластівка запросила її піти з нею. Але Дюймовочка знала, що польовій мишці буде дуже сумно, якщо вона піде, і тому вона відмовилася. I will miss you, said the swallow, and away he flew. Thumbelina felt tears spring to her eyes, but dutifully she returned to her chores. Я сумуватиму за тобою, сказала ластівка і полетіла. Дюймовочка відчула, що як на її очах навернулися сльози, але вона слухняно повернулася до своїх справ. Late that summer, the field mouse announced, I have wonderful news, Thumbelina. The mole has asked to marry you. What a lucky day for a humble child like you. I have already hired 4 spiders to weave the lace for your wedding gown. Наприкінці того літа польова миша оголосила: у мене чудова новина для тебе, Дюймовочка. Кріт попросив тебе за себе заміж. Який щасливий день для такої скромної дитини, як ти. Я вже наняла 4 павуків, щоб вони сплели мережево для твоєї весільної сукні. I cannot marry the mole, said Thumbelina. I do not love him. Nonsense, replied the field mouse. Don't be pig-headed. He is a very handsome mole. The queen herself does not wear more beautiful velvets and furs. You ought to be thankful for such good fortune. Я не можу вийти за крота, сказала Дюймовочка. Я його не кохаю. Дурниці, відповіла польова миша. Не будь такою дурненькою. Він дуже гарний кріт. Сама королева не носить кращих оксамитів та хутра, як у нього. Ти повинна бути вдячною за таке щастя. And though Thumbelina protested, the mouse would hear no more complaints. І хоч Дюймовочка протестувала, мишка більше не хотіла чути ніяких скарг. The poor girl was very unhappy. She wanted to run away, but she knew winter was coming and she might freeze in the forest. And so she stood at the door for her last glimpse of summer flowers. Бідна дівчинка була дуже нещасливою і хотіла втекти. Але вона знала, що наближається зима, і вона може замерзнути в лісі. І ось вона стояла біля дверей, щоб востаннє побачити літні квіти. Suddenly, she heard her old friend the swallow calling to her from the sky. He landed at her doorstep, and Thumbelina poured out her troubles to him. I am about to make my winter journey to warmer lands, said the swallow. Will you join me this time? Раптом вона почула, як її давня подруга Ластівка покликала її з неба. Вона приземлилася біля її порогу, Дюймовочка вилила їй усі свої біди. Я збирався здійснити зимову подорож у теплі краї, сказала Ластівка. Хочеш приєднатися до мене цього разу? And what does Thumbelina reply? Anybody want to read it? Хтось хоче прочитати, що Дюймовочка відповіла. В чаті буде текст. Софія?
Yes, I will, said Thumbelina, and she climbed up onto the bird's back. Excellent. Very good. The swallow rose in the air and flew over the forest and the mountains, then high above the sea until they reached the warm countries where trees were heavy with fruit and the air fragrant with flower blossoms. Так, я приєднаюся, відповіла дюймовочка, і вона вилізла на спину птаха. Ластівка піднялася в повітря і полетіла над лісом і горами, а потім високо над морем, поки вони не досягли теплих країв, де дерева були важкі від плодів, а повітря пахло цвітом. Finally, they came to a lake where there stood the ruins of an old palace. Vines clustered around its pillars, and at the top were many swallows' nests. Нарешті вони підлетіли до озера, де стояли руїни старого палацу. Навколо його стовпів скучилися виноградні лози, а вгорі було багато ластівчиних гнізд. Here is my home, said the swallow, but for you there are flowers below. Would you like to choose one as your new home? Just a second, I lost it. I will try to find. Is it swallow nest? It's right after that. It's right after that. There were many swallows' nests, and this is my home. Would you like to choose one of the flowers for your new home? Oh, found it. І там було, куди вони приземлилися, на руїнах старого палацу, було багато ластівчиних гнізд. Це мій новий дім, сказала ластівка. Але для тебе ось тут поруч багато квітів. Чи хотіла ти собі знайти новий дім? The swallow flew down, and Thumbelina slid from his back onto a large flower. How surprised she was to see in the middle of that very flower a tiny man. He had a crown on his head and delicate wings at his shoulders, and was not much larger than Thumbelina herself. Ластівки злетіли донизу, і дюймовочка сковзнула з її спини у велику квітку. Як же вона була здивована, побачивши посеред тієї самої квітки маленького чоловічка. Він мав корону на голові і ніжні крила на плечах, і був не набагато більший за саму дюймовочку. Oh, how wonderful he is, whispered Thumbelina to the swallow. At first, the little king was frightened by the bird, who appeared like a giant to him. But when he saw Thumbelina, he was enchanted. He asked her name and if she would stay and perhaps one day be his wife, the queen of all the flowers. Який він чудовий, прошепотіла дюймовочка ластівськи. Спочатку маленький король злякався птаха, який видався йому велетним, але коли він побачив дюймовочку, то був дуже зачарований. Він запитав, як її звати і чи хоче вона залишитися, і, можливо, одного дня стати його дружиною, королевою всіх квітів. This certainly was a very different sort of husband from the son of the toad or the disagreeable mole. So Thumbelina said yes to the handsome king with the kind face, and she took his hand. Це, безперечно, був зовсім інший тип чоловіка, ніж син жаби або неприємний кріт. Тож дюймовочка сказала так вродливому королю з добрим обличчям і взяла його за руку. Then all the flowers opened, and out of every one came more tiny people.
Each of them brought Thumbelina a gift, but the best was a pair of wings so that she too could fly from flower to flower. Then there was much rejoicing, and the swallow sang to them about Thumbelina and her adventures. Тоді всі квіти розкрилися, і з кожного вийшли ще маленькі люди. Кожен з них принесли дюймовочці подарунок, але найкраще – це пару крил, щоб і вона могла перелітати з квітки на квітку. То була велика радість, і ластівка заспівала їм про дюймовочку та їх пригоди. When winter came to an end, it was time for the swallow to return to say farewell and make his yearly journey back to Denmark. Коли зима прийшла до кінця, настав час для ластівки попрощатися і здійснити свою щорічну подорож назад до Данії. There he had a nest over the window of a house in which lived a writer of fairy tales. And every evening, as the sun would set, the swallow sang tweet, tweet. And from his song came this very story. The end. Там ластівка звела гніздо за вікном будинку, в якому жив каскар. І кожного вечора, як заходило сонце, ластівка наспівувала цвінь-цвірінь, і з її пісні виникла ця історія. Кінець. And so who is this, you guys? Хто ви думаєте, це там зображений? Sophia? Andersen. Yes, Hans Christian Andersen. Very good. And there's the swallow, inspiring the story. Good job, guys. Крістіан Андерсен і ластівка, яка надихнула історію. All right. I don't think we have time for our song, but we need to do our magic trick. Keep your fingers crossed. All right, ready? У нас, мабуть, не буде In часу this для trick, пісні, але ми зробимо наш магічний трюк. Тримайте пальчики за Трейсі, щоб цей трюк вийшов. so this trick is called Holy Hanky. Good luck. I'm getting that. Цей магічний трюк називається дирявий Хенкі. So we are going to put a pencil. This is my magic alien pencil. Through, I have a napkin without making a hole in it. І у цей магічний трюк Трейсі засуне свого магічного олівця з прибульцями через серветку так, щоб не проколоти дирку в ній. All right, here we go. And when we're done, we will post how you can do the trick. Okay? Коли ми закінчимо, Трейсі нам розкаже, як нам зробити такий самий трюк. So this is my cloth. As you can see, there is no hole in it. І як ви бачите, це серветка Трейсі, і в неї немає жодної дирки. I am going to form a ring with my fingers, right? So, and I'm going to place my cloth over the ring. Трейсі зробить кільце своїх пальців, і вона покладе серветку зверху над кільцем. All right, now I'm going to start to give the pencil a little bit of a chance here. Gonna make the hole wider. All right, here we go. I'm going to take my magic pencil and I am going to put it through this cloth. Without making a hole, we hope. There it goes. Oh, that wasn't easy.
Is it there? Yes, it is. You can't see it, huh? No. There it is. There's my pencil. And no hole. Wow. I'm going to do it one more time. See if you can. Then I'll teach you how to do it. All right. Maybe a little bit lower. Oh, got it. Okay. All right. So here's my circle of my fingers, just like that. Put it Uh-huh. in there. I'm putting this over it. I'll try to move the cloth so you can see it better. Okay, there. Hold on. All right. Now I start my hole in just to give the pencil a little, and now I'm making it a little wider. You can see. All right. Take your pencil. It has to be magic. And now try to go through the cloth. And voila! Wow. And no hole. All right. Do you want to learn how to do it? All right. I have a guess how it Yeah? quite yeah. Have a guess. Go ahead. Have a guess. I think the pencil is quite behind the your My cloth? yeah. Yeah. That's a good guess. Watch again. Let's see if that's true. Hold on. All right, here's my circle. Here's my cloth. Right now, I'm gonna start my circle a little bit here. Okay, now, if that were true, you would see the pencil, right? But instead, oh, it's going through. Oh, I can't get it. Where'd it go? Come here. There it is. But that was a good guess. Behind this, we can he be this. You But are we so see this. You are so smart, Lena. That's exactly right. Okay, so you put your fingers together, put your cloth over it. Okay. And I was trying to make it so you could see it come out. It's hard. So now when you start the hole in the top, push with your finger, but then you sweep this other finger to create a channel. Тож And коли ви now, починаєте, ви засовуєте серветку з своїми пальцями, а також використовуєте пальці тої самої руки, щоб просунути серветку всередину між пальцями, щоб зробити як маленький такий канал відкритий. and then you try to get the pencil through, and there it is. Mina, you did it. Good job, you guys. Can you remember? So we're gonna post, we have a separate page that is just the trick, and we will post it for you. У нас є сторінка повністю, де розписується трюк, і ми його запостимо під відео. Після закінчення сторітайму я викладу відео на Ютубі, і в коментарях, не в коментарях, а в описі під цим відео буде магічний трюк. Послання. Oh, good job, you guys. Thank you so much for being here. We'll save the song for another time. But Дякую, thanks, що and thanks for приєдналися. dealing with our little bit of technical issues. I had some, Yanina had some. You were very patient.
І дякую, що ви приєдналися, і дякую, що ви витримали через наші ось ці технічні несправності. Ми обидві мали їх, і ви були дуже терплячими. Дуже вам дякую. Я у чат скину посилання. У нас одне й те ж саме посилання кожної п'ятниці, кожної неділі. Якщо ви хочете, зберігайте їх собі і приєднуйся кожної п'ятниці та кожної неділі один той самий час, одні ті самі посилання. And I put in a chat our Zoom links. It's the same every week, so they can save and join. And next week, I'm going to be remote. I'm going to be in a different state, but I'm hoping everything goes well and that I will see you. I think next week we will do the part of another chapter of Dreamhaven. So if anybody wants to do some illustrations of some cats, you are welcome to do that because, of course, we're with Nick in Dreamhaven, Nick the cat. So you guys, thank you so much for being here. And as always, I can't wait until I see you next week. I think of you all week long. У Ліни є питання, я зараз перекладу, а потім Ліна задасть питання, добре? Трейсі наступного тижня буде в іншому штаті, вона буде проводити Storytime з іншого штату, якщо, дай Боже, все піде добре. І Трейсі каже, що вона про вас думає увесь тиждень, і вона сподівається, що у вас буде хороший тиждень. Ліночка? Do you have a question? I have ideas in story time. We read. I буде частина. Part. Part of book Alice in Wonderland. Do you want to read part of Alice in Wonderland? Yeah. Okay, I can make that happen. О, і я також забула прикласти, що Трейсі сказала, що наступного тижня ми будемо читати частину з її книжки, і хто хоче, може намалювати котиків для ілюстрацій. So I have a very beautiful antique Alice in Wonderland, but I think I'm going to try to make the story shorter because it's long, right? Yeah. Okay. All right. Next week, Alice in Wonderland by request. Does someone else have a question? Вітуся has a question. Це історії чи до уроку? Можете, будь ласка, повторити? А намалювати котиків після уроку чи до? До. Вітуся asked to draw cats before the story time or after. You can do either one, probably before if you want to. And let me just get the picture so you remember a little bit. Hold on. Трейсі вам покаже зараз свою Hold on. книжку. So this is the cover of Dreamhaven, and you don't have to make it look like this, but this is the story. І це обкладинка Dreamhaven, і вам не треба її робити такою самою, але це обкладинка з історії. Or you could do illustrations for Alice in Wonderland too, if you want. Або можете зробити ілюстрації Аліси в країні чудес. Dreamhaven, I will try to send a link. Which Tandy. You can do tracytandy.com. Oh, tracytandy.com. Hold on. Yeah, that'll take them to my website. Sorry, one hand typing. One hand holding a cat. Hi, Saharchik. Захарчик. Oh He's my gone. God. I want to be a cat.
Inevitable Ink is fine too. That's my company as well. Я знайшла книжку. І ось, that's a really nice illustration. І ви можете побачити ілюстрацію за останнім посиланням. Which one? The last one. Oh, okay. All right. You guys, thank you so much. Дякую тобі. And до побачення. До побачення. Дякую всім, що приєдналися. Гарного вам Goodbye, bye-bye. вечора і гарного наступного До тижня. побачення. До побачення. Thanks for the good time. Have a good week. Thank you for coming. See you next Thanks week. a lot. Goodbye. Bye. Побачення. Побачення всім. Бувайте.